Yes, hello everyone. A very warm good morning to one and all. This is Varsha from Tejas Academy and I'm here with yet another live session on speaking. So today we are going to discuss a role play on asthma. So once again, I welcome you all to this live session from Tejas Academy. I hope everyone is doing fine. And also, yes, so today we are going to discuss a role play on asthma and certain important key points that I want you people to keep in mind when you are getting this sort of a scenario for the OET speaking conversations. So I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with the session. So once again, a very warm good morning to one and all. This is Varsha from Tejas Academy and today we'll be discussing a role play on asthma. Yes, so the participants are joining. Let them join. Hello everybody. Good morning. So we'll quickly move on to the scenario, the setting scenario and the first task. Hello Vijay, good morning. I hope you're doing fine. So the setting given here is a school health clinic and just beneath that we have the scenario in which it's been mentioned that you are a school health nurse speaking to the mother whose 12-year-old child has had an asthma episode at school. The mother has been called to collect the child. You need to reassure the mother about asthma management and provide advice. And we have got the first task, confirm the parent about child's asthma, and also there is a question, that is find out if the child has had one before. So from the setting and the scenario, if in case you're confused with both of these, taking consideration the first task, what do you feel? What type of case is this? എന്ത് type of case ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Could you please comment down? Hi Jessie, good morning. Yes, so can I just know what type of case is this? What do you feel? എന്ത് type of case ആണിത്? So it's a school health clinic and then you're speaking to a mother. You are a school health nurse, you're speaking with the mother and we have got a patient here. The child is 12-year-old and the child has got an asthma episode at school. So the mother is here to collect their child and you need to reassure the mother about asthma management and provide advice. So ഈ കേസിനെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? സോ വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആയിട്ടാണ് യു പീപ്പിൾ ഫീൽ? സോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് സം സജഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്? What do you feel? What type of case is this? So any suggestion from your side? Are you confused? Whether should we start it as an unknown case or as a known case? Are you still confused? So how are we going to start this particular case? So the child here is like a known person to us. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ ആർ എ ബിറ്റ് ഓഫ് confused with it. So actually to take this particular situation into consideration, നമ്മുടെ patient is a known person to us. അല്ലേ? Patient ഇവിടെ നമുക്ക് known അല്ലേ? The child got an asthma episode at school. So where is the child at present? Child is with us. നമ്മുടെ കൂടെയാണുള്ളത് and we are going to have a conversation with the പേരൻറ്റ്. ഒരു ആളോട്, ഒരു പേരൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയോ? സോ ആക്ച്വലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് നോൺ ആണ്. ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ആസ്മ അറ്റാക്ക്, asthma episode at school itself. So the child is, the 12-year-old child is known to us. കുട്ടി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? At present the child is with us and we are taking care of the child. So the mother is coming and we need to address the mother. Okay, so we'll be considering this particular case as a known case. Clear ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് known ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? Because here the mother, the child is a known person. That means the patient is known to us. On the other hand, the bystander who is coming to us and to whom we are going to speak with is an unknown person. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, സിൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോൺ ടു അസ്, ആരാണ്? ചൈൽഡ് നമുക്ക് നോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൈൽഡിൻ്റെ നെയിം ചോദിച്ചു വെക്കുന്നു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് നെയിം ഇസ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ചൈൽഡ് നെയിം ആസ് സാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് നെയിം സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക? സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാണ്? It is to the bystander. So we'll wish the person at first
and then we'll give our self introduction. No, we'll make the confirmation. So we'll make the confirmation and then we'll ask their name. നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നു. Then we'll give a self introduction. ഇനി അതല്ല ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും that is completely fine. Okay, it is as per your wish. So how you are approaching the task. So at first we'll be asking the patient's name during the 3 minutes preparation time. So Sam എന്നാണ് പേര്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റോൾ പ്ലേ. So good morning, am I speaking with Sam's parent? All right, so how may I address you? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ മദറിൻ്റെ നെയിം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ആലിസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പേരും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് നെയിം. വെൽ ആലിസ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്. മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ. ഐ എം എ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ എന്നും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ ഓർ വെൻ വി ആർ എ സ്കൂൾ നഴ്സ്, there is only nurse, there is only one nurse over there. So you're supposed to say, my name is so and so, I am the school health nurse എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. വിൽ മേക്ക് ദ കൺഫർമേഷൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, am I speaking with Sam's parent? All right, so how may I address you? Well, Alice, my name is Varsha. I am the school health nurse working here. So I've been taking care of the child for the time being. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് വണ്ണിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ടാസ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ ഈ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം, ഈ കൺഫേം ടാസ്ക് നേരത്തെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൺഫേം ടാസ്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. ഇത് യു വിൽ ബി അഫേമിങ് സംതിങ്, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം, അതായത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ കൺഫേം ടാസ്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് യു വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എൻ അഫർമേഷൻ, യെസ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് അഫർമേഷൻ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. So to take this particular task into consideration, confirm the parent about child's asthma. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആസ്മയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മദറിനോട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഫേം ചെയ്യുവാണോ അതോ വെരിഫൈ ചെയ്യുവാണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? സോ ആർ യു ടെല്ലിംഗ് ദ മദർ ഇതാണ് കുട്ടിക്ക് ആസ്മയാണെന്ന് പറയുവാണോ അതോ നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുവാണോ? സോ വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? ഏതാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരിക? Any suggestion from your side? I can see a lot of people here. So could you please make a comment on the same? What do you feel? Are we affirming that, well, Alice, I would like to say that your child is having asthma? എന്ന് പറയുവാണോ അതോ could you please state whether your child is having asthma എന്ന് ചോദിക്കുവാണോ? ഈ രണ്ട് രീതിയിലും വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ക്ലിയർ ആണോ? സോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, കുട്ടിക്ക് ആസ്മ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ വിജി, സോ വിൽ ബി കൺഫർമിംഗ് ടു ദ മദർ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് ആസ്മ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ആലിസ് ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് ആസ്മ and he has just got an episode while he was at school. Before proceeding with the discussion, I would like you to tell me if your child had this asthma before എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആസ്മ അല്ല, ആസ്മ എപ്പിസോഡ് ബിഫോർ എന്നൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹാസ് ഹാഡ് വൺ ബിഫോറിന് തന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ആ വൺ? ആസ്മ എപ്പിസോഡ് ബിഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി വിൽ ബി സേയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ടെല്ലിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ. So well, I would like to confirm that your child has got an asthma episode while he was at school. Please don't get panic. We are here. We'll be definitely helping your child in this situation. You don't have to worry about it. എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി കൊടുക്കാം. Why so? Because നമ്മളൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ especially about the condition, so we're supposed to give a reassurance. Followed by that, find out if the child has had one before. May I know whether your child has this asthma episode before എന്നൊരു കൺഫർമേഷനും കൂടി അവിടെ എടുക്കാം. സോ വൺസ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് റെസ്പോണ്ടഡ്, ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന എന്തിലേക്കാണ്? പോസിബിൾ കോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മേ ബി ദ മദർ വിൽ ബി ഗിവിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാറ്റ് എൻക്വയറി, സി മൈ ചൈൽഡ് നെവർ ഹാഡ് ദിസ് ബിഫോർ, സോ ഐ എം ലൈക്ക് concerned, could you please tell me what is the possible cause? എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകും. ഈ പോസിബിൾ കോസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വൈ ദ ചൈൽഡ് ഗോട്ട് ആസ്മ.
കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യവും we don't know. So that is why we are kind of jotting down, or we are just telling the person, listing down the possible causes. Well, I really respect your concern. I can see that being a mother, you are really anxious about your child. As I mentioned, you don't have to worry. You'll be getting adequate support from our side. The situation apt ആയിട്ടുള്ള reassurance കൊടുക്കുക. I provided a sympathy phrase. I used a sympathy phrase plus a reassurance to begin with the task. വെറുതെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാതെ ഒരു സിമ്പതി ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. Okay, and as you inquired about the possible causes, so the possible causes of asthma in children include, it can be because of genetics, that is because of any family history, if in case you or your husband is having a family history of asthma. Other than that, any known allergies, viral infections or environmental factors. എന്താണ് ഈ environmental factors? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം environmental factors ആയിട്ട്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളൻ, ഡസ്റ്റ്, ഇതിനോടൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടാസ്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട്. യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് explore. This is again an important keyword. Whenever you see the word explore, that simply means find out. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം find out ചെയ്യണമെന്നാണ്. So we are going to find out something here. Well, could you please tell me, is this causes relevant in your child's case? അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ ജസ്റ്റ് നോ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു യുവർ ചൈൽഡ്? കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ടാസ്ക്. വെൽ, ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ആലിസ്. ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുട്ട് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യുവർ position. Well, I would like to reassure you that you don't have to worry. So because I'll be giving you adequate knowledge for the management. Well, as you told me, you want to know the possible causes of asthma in children. So in children, this asthma can be caused due to genetics, that is any family history, if in case you or your husband is having a family history of the same, or any allergies, or else viral infections and environmental factors such as pollen, dust can also be a cause of this asthma in children. Well, I would like to say that don't get panic after hearing all these things, but I would like to know, is there anything relevance to your child, or could you please tell me the relevance of these things to your kid? So you have to listen to the response, and then when the person is responding back, we will be acknowledging. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, താങ്ക് യു ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് വാട്ട് എവർ ബി ദ റെസ്പോൺസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ സെയിങ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും, അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് അവർ പറയാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് അലർജിക് ടു ദിസ് തിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇഫ് ദേ ആർ സെയിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, അപ്പോൾ according to the situation നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. Be a situational speaker. We can't completely mug up everything. Even though you can learn the introduction, the phrases that you need to use in between, but you have to be a situational speaker. You need to know what are the responses, or how to give us spontaneous response. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചു പറയാ. So according to situation you have to speak. All right. So if in case നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ആക്ച്വലി മദർ ഇസ് നോട്ട് ഷുവർ, ലൈക്ക് കുട്ടിക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Well, you don't have to worry. See, I do understand that you are feeling tensed after hearing all these things. You don't need to worry about anything. I can give you furthermore information about the asthma management. Can I proceed with the same, Alice? All right. So, well, it is a very common condition among children as well as in elderly. So, this can be well controlled. I'm so sorry to say that this നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. this cannot be cured, it can be controlled എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ കേസ് അത് ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ put a sorry phrase there. Okay, sympathize ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can completely stick on to this particular thing. Well, I would like to mention that it's a very common condition among children as well as in elderly. So it can be well controlled if we are following certain strategies, and also by this we can prevent the future episodes. So with proper guidance and proper management, this condition can be controlled to an extent. You don't have to worry about the same. In addition to that, I would like to add on the next steps which you need to follow. That is, you need to have your GP appointment at the earliest, and the person will be giving you medication. Because the doctor is the right person to prescribe the medications, it is beyond my scope of practice to do so.
So please to have an early appointment with your GP. എന്നും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വി ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ് എവറിത്തിങ് therein. എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പേരൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സംതിങ് ഐ ഡിഡ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി came to the second and the next task. I explained it all together. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സി യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് ടു കീ വേർഡ്സ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. സോ യു ഹാവ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ യു മൂവിങ് ഫ്രം വൺ ടു ദി അനദർ. യു ഹാവ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. That is something which I did. See, I used a connector there, so moving further or furthermore I would like to add on one more thing എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോയത്. So this is something which you need to keep in mind. Alright? So ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു റീഅഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ GP അപ്പോയിൻമെന്റ് ഏർലി എടുക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. So is that okay for you to make the GP appointment at the earliest? Well, I really appreciate that. And moving further, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻ for asthma education for the children or for the child നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So if you want to proceed, you may explain that. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. So provide information എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. Well, Alice, I would like to provide some information about the asthma education that will be provided to your child. So can I proceed with the same? Well, thank you for your willingness, Alice. So there are some programs offered by the school to give proper health education about asthma to children. In addition, local healthcare providers will be there to provide some advice on asthma management, such as the medication adherence, that the medication which the child need to take properly on time, and also avoiding triggers. As you mentioned that you are not aware of the triggers, so at first we need to identify the triggers for your child and then we need to avoid it. Other than that, the usage of inhaler as per the doctor's order or prescription എന്നും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so we provided information for the school. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ്. അവർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചില പോയിന്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ഹറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇലാബറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനിയും ട്രിഗർ അവോയ്ഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആസ് വി ആർ കോൺവേഴ്സിങ്, ഇപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു പോയിന്റും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് ദി മദർ ഇസ് സെയിങ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ട്രിഗർ, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ദെൻ അവോയ്ഡ് ദ ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് വേണം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്നൊരു പോയിന്റും കൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം. സോ യു നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദെൻ അവോയ്ഡ് ദ ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് മൂവിങ് ഫർദർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം, ഇൻഹേലർ യൂസേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഹേലറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത്? സോ ഓൾസോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ ഇൻഹേലർ ആസ് പെർ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ്. ഓൾസോ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അമ്മയും കൂടി എന്താണ് അത് അവെയർ ആയിരിക്കണം. Alright, and അവിടെ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു? ആർ യു ഹാപ്പി ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രേസ് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു, ആലിസ്? ഓക്കെ, സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് എനി ഓഫ് യുവർ കൺസേൺസ്? യെസ്, ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കുമോ, വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Well, I appreciate your inquiry and I do perfectly sense that being a parent you might be feeling quite challenging at the moment. So I would like to tell you about the available supports that will be provided to your child. That is, the first one is coping to the child. We will be the school health care, so we'll be helping you with the child's situation, that is whether the child is coping well or being well at the school by the healthcare team over here. Also, the local and online support groups are there. In addition, some social work services, worker services will be provided to you if in case you're feeling concerned. Other than that, I can offer you some, resources. I will give you some information about some resources like some websites. Other than that, some leaflets from my side. So you will be having a better knowledge regarding the management of this condition. See, I do understand, and whatever questions you are raising at present is completely valid and genuine, Alice, and you don't have to be tensed about anything.
Together we'll be definitely able to control this condition. Do educate your child properly and do have adequate knowledge about the management of this condition at the same time. Okay, and finally നമുക്ക് ടാസ്ക് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാം? On a positive note, once again I would like to tell you, Alice, I have dealt with several cases like that of yours, your child's before, so I can say that this condition can be controlled to an extent with proper strategies and management measures. So you don't have to worry about anything. Put your mind at ease and relax yourself. Okay, so these are the leaflets, and beneath that there is some websites mentioned. Please go through the same. If you have any questions regarding anything, so as I mentioned, there are some local as well as online supportive groups. Also, social worker services are available. Every information regarding this thing is mentioned in the leaflets, so you can just get in contact with them. Or else if you need any guidance from my side also, you can come and reach out at any time. I'll be able to help you with the same. Also, just keep a note that you need to make an appointment with your GP at the earliest. അത് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊന്നും കൂടി റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാം, GP അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാര്യം ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ ബിലീവ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു അഡ്രസ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് your child's problem. So you can take your child home now and make sure that you're taking the appointment at the earliest. If it is today, it would be the best thing. എന്നോടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so today we discussed a role play card on asthma, and as I mentioned, ഇവിടെ ചില important points നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ you know that you need to keep in mind നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. The first thing is about the designation. When it is a school health nurse, you are not supposed to say one of the registered nurses എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം യൂഷ്വലി സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് വരുന്നതല്ല നമ്മളൊരു അൺനോൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും വരാം, mother coming for inquiry and all, but she would already child had an asthma episode at school, so the child was the child was with us, the mother is coming, so we took it as an unknown a known case itself എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ വി കൺഫേംഡ്, ഞാൻ കൺഫേം ടാസ്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈദർ വെൻ വി ആർ അഫേമിങ് സംതിങ്, ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതും, ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വെൻ വി മേക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, അത് ഇസ് ഇറ്റ് സോ, അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും വരാം. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി മൂവ്ഡ് ഓൺ ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അവിടെയും ഞാൻ റെസ്പോൺസസ് പല രീതിയിൽ വരുന്നതിന് എങ്ങനെ കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞു. സോ കീപ് ദിസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. So I believe that I was able to let you people know how to give an impactful presentation when it comes to this sort of a role play card. So do you have any questions to me that you want me to address with? Endeങ്കിലും questions that you want me to let you people know? Anything? Okay, so I believe that everything is fine and you people were here with me. I felt happy with that. So we'll meet in the next live session. Till then, thank you. Take care everyone. Goodbye.